Hello everyone. Ajibi amiga nishina for manno middle class kangarni mue stock ikani naze. Stock la namdo what peripherals ase. Aro tai ki kuri guli do tai udo packaging la cartoons kan tagina udukan manufactured kuri di aro different companies kan gi supply kuri di. Apni ambi chanina dagibo achikali la dunia do pura online la ho jaise. Online hobi offline hobi saman kan transport kodam di do amian packaging to lagi. Udu packaging to bishi important ekta ase. Itu karni mui tikia la sep tidu udula business to bishi prosperous ase for 4 to 10 years apni an udu stock ti invest korna actually to return to pal tibu nishina lage ase. Itu karni mui idula stock to anya la ase de. Aro kunuba do satikan lahat to hunya la do what prevails to nampi noni na nam nonya la stocks kan invest korli mun nai kwe. Ulibi apni ambi udula stock la nam to hundina takchina takane. Aro apni an popular stocks kan nam hunya la stocks kan de invest kore. Korea juli do comment down koribi. Apni an nam hunya la stocks kan de invest kore juli do na. Mui apni an ki answer ekta tibu yate. Apni an stock invest mun korea do. Tuan bisi bak to well protection karni kuri ase well creation karni noi na to apni well protection kuruli karni ase uli to ukun noi uli bi mula friends kan do muigi hutia manuan do bishibak muigi ha kan do tan well to create kurli mun jaite uto karni ala ji du uto karni mui mano kaman mano bishibak kutti jaya jina utulla stocks kan mui recommend no kure utulla stock kan do safe investment kan dagibo uli bi muigi ha kan do tan pusa do stock pa kamaguli mun jay itu karni mui well create kuruli karni mui stocks manowa nuhunia la aro potential dakala stocks aro mostly do small cap kan dagibo itia starting hua kan na ina di investment grisili do return do kishi balbo in the long run do aro tatiba fortune bi apni angi tibu bari itu karni mui du stocks kan ani dagi tu itia stocks recommendation anya la di udu third stock hobo mui panchta stock anibo udu do well creation karni hobo de aro kungan 40 years and above azna uduan to bishibak to well creation fali nuna well protection fali sabo lage itu karni mui aro future de well protection karni bi 40 years and above 40 to 45 years and above na kungan safe return lagi itu wang karni mui aro 5 stocks ani dibo kulibi itia mui stocks ania kan to kungan 40 years below aze aro tagan time horizon to lamba aze aro tagan well to create kuli mun jay itu wang karni aze de udo channa ki bi to what prevails kan to mui kutak wanishna udo packaging kan la cartoons kan tagina utuan supply different companies kan gi supply kuri apni an yadi screen tv tiki da wo ki companies kan gi ta udu supply kuri ase aro mui la sab ti udu business pishi balik ta hobo to ami an idia next ti jabo taila kunuba pyramid sabo stock la idia sala sab ti taila b ratio do 14 years aro sector gi p ratio compare uchili do 31 ase mane sector la compare uchili do utu stock to undervalued ase dio tibi mui ani kan do pura undervalued kan gila ani ase aro yadi bi pp ratio sa juli bi 1.3 ase sector la do 3.6 yadi ba apni estimate kuruli parwo utu la stocks ti ki potential ti ase apni ambi to taila growth sa juli do ite market ti shuru hua kan stocks kan dia ase nutun ase to growth to iman to nitige holi bi future di sa juli do future bishi ase itu tika ase profitability sa juli do increase hoya ase aro entry point ite sa juli do enterprise ti ase apni anu do stocks to globally papi ase juli do utu sabuli paribo de aro red flags mane utu companies la against the oku pia kan asna na red flag utu bi ite sakti do ukun nai do warning parameters papi tika ase ki utu stocks to for 3 to 4 years or more na return to palti bulila ide amian udula stocks la chart tiba strength weakness kan kinya dikai du sabo to mo ide chart luna jabo chart precisely bi tala strength tala trend actually uptrend dia de mo yadi trend line big ta ti dibo trend line ina ekta ti di share aro trend line sign na aro tala price action actually do na yadi chart la price action actually to higher highs higher loss punena upudi uti azide to mane strength to I has to la stock ti aro mui papi aze wrong bi ho bare ri mui la sab ti experience la sab ti ko la this year end tak ti to 200 ide 144 days to 200 to touch
hobunishna tiki ase udula stocks pana to apni an utu stock lubli mun jai suli to muide ya line ekta maribo kutiba apni an pai guli paribo to entry point to apni an ita la current price 144 dibi lubli paribo or between these two na 144 to 139 tatidak ti price ai suli to apni an lubli la pabi sabu lage aro current price tibi apni an libi even more than this tibi apni an lubli mun jai do long term kan do lubli paribo muila friends kan Nolibi kung kan mui la shorts kan size before mui channel kulina 15 August ti puna la je. Tangi do mui 130 nishina de kini bina usi do kuno 130 below de kinna je. Tangi de already dia 10 to 15% to tingna je. Olibi takan la call do lamba karne ase do takan do hold kure je. अपने आप भी आरो entry गोले मुन जासे लो तो आरो stocks तो इमान ऊपर भी जाना है तो अपने आप याती भी लोगुली पारे वो आरो target तो मुई क्वानिशना अपने आप 30 year तक ती भी 200 पाइस भी उधर भी बिशी return पालो वो आरो याती बा double भी टीओ बारे उधर तो अपने आप double triple 4 times 5 times ina luguli mun jai guli do lamba time dibi udu stock si tai oti buli aro double usuli apni an pui lagina no lai bi udu hold guri bi tati real compounding effect tu tiki bude stocks kan na kire double babu udu bi jini manu bi shibak tu kushiba na olai jai guli bi tati no lai bi tati rakhi di tagi li do manuan apni say for example 140 digi nishina aro udula price to 280 jai guli do 2 stocks return to double ho jabo do aro manu kun kan 280 di kini ase udukan do double hobule ani do kiman di double hobo dang la do 280 plus 280 na 560 di hobo do ududam di do apni la return da kiman tina dagibo tadi do apni do 4 times tina dagibo do तो compounding do na manu double haram de apni la do 4 times hui jabo तो compounding effect to আপনি লং টার্ম তে রাখি চলি তো ডাবল ট্রিপল ইনা না হোল করেছিল তো তাতে কম্পাউন্ডিং ইফেক্ট তো বেশি ডাঙর দিকে রে ಇದು কারণে লং টার্ম কারণে কিনে রাখিবি আৰু দু স্টকস তুমি কোৱা নিচিনা কোন গান ওয়েল ক্ৰিয়েট কৰিলে আছে উদুৱান কাৰণে আছে তো আপুনি পাই কৰিলে আছে তো এতিয়া বি প্ৰাইচ তো ইমান উঠা নাই তো আপুনি উদু স্টকস চাবলৈ পাৰো আৰু আপুনি একটা স্টক দি এনালাইসিস কাম কৰি দিবলৈ মন যায় না do stock la nam do comment down ko dibi moi udu la stocks la price action point of view no lebi ta la parameters point of view ba udu price to for new future de kinya perform ko lezi to analyze korna video upload ko dibo ida kan do yadi ko tum ko dibo aro moi twitter stocks in future ani dibo for well creation karni thanks for watching happy investing and take care